tunakuomba sana angalia iweze kumalizika. Ilianza wakati wa mheshimiwa General Ngaiseri, na wakati tulipokuja hapa, tulipomlete rais wetu pamoja na wewe hapa Manyata Maparasha, alituahidi ya kwamba tutatengeneza barabara inatoka pale Amboseli ije ipite Maparasha ikuje hapa Bisil, hata sisi watu wa Kajiado tuweze kuenjoy lami, ama namna gani? Emenija Roy, na itakuwa inakata constituencies 3: Kajiado South, Kajiado Central na Kajiado West. Hiyo itakuwa ni barabara ambaye hata sisi kama Kajiado County tumeenjoy na tumeona ya kwamba serikali yetu ya Kenya kwanza. Na mimi naona Mheshimiwa Governor Ole Lenku anaendelea tu kuja polepole ndani ya serikali na hatuna maneno, lakini kwa condition moja, pale 2027 tukue pamoja, ama namna gani? Na mimi ndio hivyo ralungana lang, tuache kupoteza watu wetu kwa opposition mahali ambaye ni ya mzee ambaye amepitwa na wakati sisi tunaendelea kuunda serikali, wanaenda kotini ya East Africa. Sasa hiyo ni nini tena? Kiara rene bwidoi ya gini kijogi mheshimiwa governor toli kilungana meru na serikali pokin emi ndogi abwe ralungana tiatu opposition ashole marama yananda yankai nidi miende. Karibu mheshimiwa governor, asante sana, thank you. Asante. Asante sana seneta wetu Guseki. Mheshimiwa naibu wa rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wabunge wetu wa national na wa county yetu tukufu ya Kajiado, viongozi wameambatana na naibu rais, nikitambua cabinet secretary wetu Madam Wanjau, na watu wa Kajiado, watu wa Ilbisil, hamjambo? Enda suvalama sailang Mrs. Yolaitoriani Yara Subati Ashera Yara na show lente anda iniki ararankai niki yola jangara na golo leng rankara gyalla meuna inapeki tiene kipwa isholomon kutimira rope kituma atangama indai. Mheshimiwa naibu wa rais, wacha tu ni muombe senator wetu Mheshimiwa Ngokoyo, speaker, na MCA wangu waende kwa ndege watangulize ndio wapate huko. Hawa viongozi wanne naomba mtangulie. Wapi Trump? Leo anasema tuko sawa na governor. Erosho modogo ya vaina butine hueji. Aya, asanti Mheshimiwa naibu rais tena kwa kuja Kajiado. Mheshimiwa naibu wa rais, I want in a very special way to welcome you to Kajiado, your home. We appreciate your friendship and gesture, and we appreciate you bringing aya tutulie kidogo. Amarigira raveno. Naibu rais, so that I know you don't have much time, allow me to just invite a few of your invited guests just to come forward and greet the people and say something. But I want to thank you and thank them in a very special way for coming to support our communities and our country. And as the governor of Kajiado, I am very honored to host them. I want to invite our ambassador to France to come forward, and shortly the good lady from Ireland say something briefly, then we will proceed from there. Karibu. Ujambo. Habari ya asubuhi. Good morning. I just want to thank
the Deputy President for inviting me to this mission, and also to thank His Excellency the Governor for the very special Maasai hospitality that we have received here. So, asante sana. I just want to say that for us, it's very important to be part of this mission and to see from our own eyes the many challenges that this region and Kenya is facing, but the region from here, Kajiado, you're facing. So we will report back to our capital. I think this visit is also very timely because there will be a very, very important meeting in 2 days in Egypt, where all the leaders, the global leaders, will discuss the consequence of what is called now a climate crisis. So once again, thank you very much. Asante sana, karibu. Habari yenu, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the Governor of Kajiado, all protocols observed. I love that line. I'm so honoured to be here with you today. My name is Fionnuala Quinlan. I'm the Ambassador from Ireland. I just want to express our solidarity with you, the people of Kajiado today, and indeed with all of the people of Kenya as you face this drought crisis. One of our cabinet secretaries came to visit in August. He was in Turkana, but he also met the government of Kenya. He met county governments and many of our partners. And as a result of that, Ireland has renewed our commitment to this region. So I'm very grateful to have been to be part of this visit today. And as my colleague Arnaud said, to see it with my own eyes and to bring that reporting back and to bring your stories back to my colleagues in Dublin and in Ireland. So asantini sana, and thank you, Governor, and thank you, Deputy President. Thank you very much, Excellency Ambassadors. I now want to invite our UNDP resident representative, followed by Madam Kala, FAO. Karibu, karibu sana. Jambo, Your Excellency, Deputy President Rigathi Gachagua, friends, colleagues, it's a great pleasure to be with you today. My name is Anthony Ngororano. I'm the resident representative of the United Nations Development Program. I have 3 messages. My first is we are together, tuko pamoja. The second is that as the United Nations and the United Nations Development Program, we have you very close at the center of our work. We are working on job creations with a focus on the youth, and we look forward to working together with the community leaders to make sure that youth are at the center of the solution. Secondly, we are working on water. Water is life, and water for the United Nations is one of our top priorities in response to what we see today as the dry spell. We look forward to working together. Thank you very much. Thank you very much. Jambo, Your Excellency, Deputy President, Your Excellency, Honorable Governor, Kajiado County, members of, I know that we are with members of Parliament, Senate, MCs, really Your Excellency's ambassadors, colleagues, and really community of Kajiado. My name is Carla Mukavi. I'm the FAO county representative, and I'm really one of you. I've been here 4 times in a space of 2 months. So that tells that, we are in this together. I really thank the government of Kenya. We are here really to join the efforts that really they are undertaking to respond to the crisis that the country is facing, and Kajiado County in particular. As FAO, we have been really focusing on livestock because we know that livestock is really the livelihoods of most of the communities that are really affected by the drought. We have been, of course, supporting with animal feed
with animal health, in order to maintain the livestock that really remained alive, so that they can really continue milking and providing the little of nutrition, to the kids, to lactant women, pregnant women, and to the community as a whole. But of course, we know that this is not enough. And I want to take this opportunity really to thank our partners, to thank the donors that have been providing the resources that have been allowed us really to respond to the challenges that we are facing. But of course, we have to look ahead as we respond to the crisis, as we respond to the humanitarian, of course, challenges. We have to look at really the long-term solutions. And that's why, really this week here in Kajiado, we have launched a project that is really looking at the industrialization of pasta, working with the communities to produce feed, to produce pasta that can really feed the livestock that is dying. So we want to continue working together. We know that this is challenging. Climate change is here to stay with us. We have to adopt the practices that help us to adapt, to mitigate, so that at least we can really become strong, so that we don't go through what we are really facing now. So we are in this together, and thank you very much. Your Excellency, tonight we are about to finish. I want now to invite UNICEF, followed closely by OCHA, so that we go to conclude this program. Where is our UNICEF representative? Okay, if we don't have UNICEF, oh good, karibu, karibu. OCHA, UCHA, is here? Okay. Oh, good. So be next on the dais. Karibu UNICEF. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor, Excellencies, Ambassadors, colleagues from the UN agencies, the political leaders who are all here, all protocols observed. We would like to thank the government for spearheading all the support to mitigate the impact of drought on Kenyans. We know that more than 8.8 million Kenyans are at risk due to the impact of this drought. And as UNICEF, we are working very hard to support especially the children. We have provided a support of more than 53 million Kenya shillings during this year to support children in different counties, up to 23 counties, including Kajiado. In Kajiado, we provided ready-to-use therapeutic feeding for under 5 children in approximately 129 health facilities. We'll continue supporting the county to ensure that no child, no woman dies from this drought. And we compliment the government and congratulate you for your support to the needy in the country. Thank you very much, Your Excellency. Asante sana, Madam, please come forward. Hamjambo. Thank you, Your Excellency, the Deputy President, and thank you, Your Excellency, the Governor, and of course, the wonderful people of Kajiado. Thank you for inviting us. As OCHA, we continue to support the government response to the drought. And I want to thank everyone here to showing us that when we talk about policies and when we talk about mitigating things, in the heart of it all are people. And these people are very affected. So I want to thank you all for showing and opening up to us. And again, indicating how critical and how grave the situation is right now. As OCHA, we continue to support, and we want to thank you all for your hospitality. Thank you. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Thank you very much. Anza kufanya kazi ambayo sio yangu. I think I can do it. Thank you. Now, Your Excellency, we are only left with 2 speakers. I want now to invite Annette Red Cross to speak briefly. Then we have our Secretary to the Cabinet,
then I will invite you, Your Excellency. Karibu. Is that okay? Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Riggy G, Your Excellency, the Governor of Kajiado, all partners present, private sector partners, the ambassadors, and all the development partners. Wakazi wa Kajiado, hamjambo. I am very honored this morning to stand here in front of you representing the Kenya Red Cross. I would like to start by thanking the government of Kenya through the Deputy President who is represented here. We really appreciate the efforts that the government is putting in place to ensure that we all come together as partners to support the Kenyans who are affected by the drought. So to our government, thank you very much. As Kenya Red Cross, we have been responding to this drought since early 2021. And I can assure you, we have seen a huge difference in the last 2 months. You have very ably mobilized all the different partners across the country. And today, everybody in Kenya is appreciating the seriousness of the drought. Everybody is appreciating the need for all of us to come together and support our fellow countrymen. And we really thank you for that. To all our partners, I would want to encourage you all. I want to say thank you that now everybody is coming on board to support, but I want to ask everybody, the key message for us today is let us come together to support the government of Kenya, to support its people. As Kenya Red Cross, we remain very, very committed. We are auxiliary to government, so we are, by mandate, required to complement the efforts of the government. So we give you our assurance that we'll continue to work together to serve the populations, and particularly to ensure that people have access to water, people have access to food, people have access to strengthen livelihoods. So taking care of the animals, taking care of the farms, so that as a people of Kenya, we can be able to stand strong. So thank you very much, and I wish you all very best. Thank you. Your Excellency, Deputy President, Riggy G, Your Excellency, the Governor, leaders from the national government, the county government, development partners, brothers and sisters from Kajiado. Endosova. Endosova. Tumefurahi sana leo kuwa hapa kwa sababu jua imekuwa kali na maji imekuwa ndogo na tumekuwa kwa janga la kiangazi. Lakini kwa wakati huu tumeona kwamba serikali imejitokeza na imetuonyesha that kwamba inatujalia. Sio? We are so thankful, Your Excellency, for the care that has been shown, not just to Kajiado, but to the Kenyans who are suffering at this time. We thank the development partners for in order to make this season even more bearable. Tutaendelea kumuomba Mungu kwamba atunyeshe mvua wakati huu wa kiangazi, na tutaendelea kushukuru hiyo effort ya kushikana mikono. Sitasema mengi ila kusema asanti sana, na pokea pongezi zetu kwa wakati na usaidizi kama huu. Asante. Your Excellency, thank you for remembering that our private sector have not spoken. I want to invite the representative of KEPSA, Kenya Private Sector Alliance, shortly followed by the representative of Kenya Association of Manufacturers. Karibu sana. Karibuni. Welcome. Hamujambo. Deputy President, development partners, and everybody here, good afternoon, I think it is. Sitasema mengi, sisi tumetoka private sector, watu wale wanafanya biashara,
na kazi yetu ni kushikana na government tuwasaidie mahali tunaweza. So juzi tulikuwa na deputy president tukacommit pesa mingi, na more importantly, and I want to thank him. Unajua tunaweza kusaidiana ile mtu anaweza, but the more important is to come to the ground, tuone vile itaendelea so that we can continue to support. So poleni sana, we are committed to work with government, and we shall do all we can to make sure that you save your livelihood and you also save your families. Asanteni. Your Excellency, the Deputy President, Riggy G, Your Excellency, the Governor, leaders of Kajiado, development partners, na wananchi wote, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Mwangi Anthony, and nafikiri kuna watu wanakuja wengi, na tunasaidiana na serikali to mobilize the food. We have committed over 100 million to support the government, and Your Excellency, we were mobilizing food last night, and we were able to get more. Tomorrow we'll be delivering 247 metric tons to the Kenya Red Cross. Na tunawashukuru sana. Asanteni. Aya, basi watu wetu naomba tutulie kidogo. Naibu Rais ako karibu kuja kutuzungumzia. Lema sailanga matigrata. Nema rabalsindo kitingurite solare be meru ya yoga ngarna sidai. Awo monda jamati grata be kitum. Amati grata. Aya, Naibu Rais wetu mpendwa ndugu Riggy G, our development partners, our private sector leadership present here, our fellow leaders from this county, wananchi tukufu wa county letu la Kajiado, hamjambo. Jamani, naomba tutulie. Unajua watu wengi wamekuja leo kufikiri hapa ndio mali ya chakula yote inapeanwa, lakini ningependa tu kutoa uelekezi kwamba kila eneo, kila location, kila sub county imepelekewa chakula yake, na baadaye chiefs wetu, village administrators wa county, DCCs na wengine watawaelekeza. Your Excellency, as my fellow leaders have said, colleague leaders have said, we are thankful that you have come to Kajiado again. We know you had an option to pick another county, but you pick Kajiado, and this is something we take it as great honor and special friendship on your part. And I want, on behalf of the people of Kajiado, to tell you that we appreciate you, we love you, you are one of us, and we will support you. Our development partners, I want to, on behalf of this community, on behalf of this county, to say thank you for your contribution. Thank you for continuously coming with us. Thank you for today's support. And thank you even for the resilience we are building together. As we deal with the emergency at hand, we are also talking of resilience, so that in days to come we don't find ourselves where we have found ourselves today. And so as we talk about resilience, just as we have called upon you for this emergency support, we call you so that together we can develop resilience programs together, like climate smart agriculture, considering production of fodder, which is the main problem these pastoralists are facing, and even having ways to make sure that there is water availability across the year, because going forward, our focus will be on water availability and not necessarily rains. We know due to climate change, the rains are going to fail time and again, but we have many other options
including having dams powered by boreholes that are solar driven to make sure that across the year, these people have water, these people have pasture, so that they go back to a normal life of milk production, meat production, and even agriculture that is not dependent on rain. And so our partners, I want also to give you a message of gratitude from this community. Your Excellency Deputy President, as a county government, we have also altered our budgets as you directed in Nairobi in the meeting you had with the Council of Governors, and set aside resources that were earlier on to go into development to address issues of emergencies and also issues of resilience. Specifically, just to mention one or two, we have set 100 million for the livestock offset program, and we have provided substantial amount of money towards shamba system for schools, so that our children from early age are taught about agriculture. And in this shamba system, it is also to address the issue of food security by making sure that in schools, children are able to produce food as they learn agriculture. We have also, Your Excellency, begun a program to start having most of our boreholes to be solar powered. We know many parts of the county do not have electricity, and diesel generators have become very expensive, so we are going towards green solar energy. And so, Your Excellency, we are also going out of our way to support this effort. And finally, I want to let you know that the coordination framework, where the county commissioner and I chair at the county level, supported by heads of department, has been cascaded down to the village. The food we are giving today, we are not giving here. It is being given at the village level. Because while the county commissioner and I and our teams do allocation to sub-counties, it is the sub-counties leadership, starting from the deputy county commissioners and the equivalent at the county level, that will distribute food to the wards, which are headed by the assistant county commissioners, and it goes down Bakamze Kijiji, village elders. So the food we brought has actually been dispersed to the villages, because that is where the populations are. I know many wananchi came today thinking you are going to give them food, but we want to follow that program because it ensures equity. It also ensures that those who are very vulnerable are the ones that get that food. Your Excellency, niseme jambo kidogo ya siasa, alafu niseme na Kimaasai kidogo. Tunashukuru undugu wako na urafiki wako. Jamii letu ya Maasai wamekuwa watu wakarimu. Wamekaribisha kabila zote hapa, wanaishi kwa amani. Hata wakati ya baa la njaa, watu wale wamepanda chakula, shamba yao haisumbuliwi kwa sababu ya ustaarabu yao, kwa sababu yao kuheshimu sheria, na ni vizuri pia tuseme mashida yao. Ingawaje tumefurahia kuwakaribisha mandugu zetu, sisi tungesikia vizuri pia kusikia jina ya Maasai Kajiado kuapointiwa kama PS. Hatuna shida kabila ingine ya Kenya, Mkikuyu, Mjaluo, Mkamba kupewa nafasi hiyo. Lakini hatungetaka jina yetu ipotee, kwa sababu unajua Wakenya wanapenda kabila zao. Unakumbuka wakati wa siasa, Central Kenya walisema no deputy president, no kura. Hatujasema hakuna kura kwa sababu ya PS, lakini tunasema bado tunawaomba mtupatie nafasi yetu, kwa sababu bado hatujaiona. Hatujaiona, na ni vizuri niseme kama kiongozi wa community hii. Lama asailang enda suba. Enda suba nanga igil. Emikijiro dengo harakasi. Emetio dolori kalangobo. Etioyo kage mete ndoroni tesibatang. Ate nasha mukinchongo le kura sapu ko lengin marapato. Na ina jogi ndari marapato la inei. Kaina jogi ntaya ate nashe sapu ko lente sapu otinyina kaitodolua joka ate nashe. Karamat ntai, kareto kintai, kiria makinorala meyuata golo, kagenda yolo le marapata joka aranda itekene na kagira lotu.
ayolo rajo mera maraparongo lagela rangoro nemera maraparako tiene weji lema sailanginta shirongo lepo na reporinka linyi na ina jokintai eramatie gitaranda ilorinka kietuo ne weji tenkaraki esiai olameyu nikiato sinasapu oleng tenkaraki emio nigirara aima nikidalta tankolongi pookin kigira aimaki ajo yiu iltung'anak lang eretoto etabawua enkata nikimbelekeny orkerreri leramatare mookure ebaiki peeku enchan king'orita peekiramatisho lazima peekimbelekenya taata aitorio aing'oru enkoitoi nikiramatishore ibelekenye enkijapi Enkai ore ena toki naji climate change naa engoloto naewuo nemookure eshuko kurum etaa yiok oibelekenya amu miidim peeku kigira aomonisho nkolong'i pookin kipuo enaa serikali taata aing'uraa napa silankeni nikintobira peeku metii esilanke nemetii alakuta abori ibok enkare netii oltinka otii sola oitayu enkare peeku ore nena silankeni netii enkare talari pookin nikimbung'ie ilchambai oturishoreki nikintobiraki iltung'anak entoki naji feedlot naitotiyieki nkishu nemeidur owueitin e dairy peeku metii community nemeeta enkare enye neeta nkishu enyenak ekule netii iltung'anak oitobirita endaa oonkishu amu ninye nayaka yiok enyamali emaiguanare naa eramatare ang etaisere amu etagolo tenkaraki enkibelekenyata enkijape naa ore enaa serikali ai nikimbelekenya ng'ole budget nikirriwaitie assembly nikitejo kitipika milioni 100 naaponu ainyang'unye nkishu naatuata ata nakelo nitoikeni aajo nkishu peeking'uraa enaa keeta iltung'anak lang entoki naiterunye maisha taisere ina budget etii nena silankeni naimaka ina budget etii nena ropiyiani e oftek ore tina program ina budget naa nye kitipika nena ropiyiani oosilankeni ninche kitipika ropiyiani naaji ne school shamba system piiteng'eni nkera ang enturore akutitik kiasita siyiok serikali e kaunti enaa enikiindim najoki ashe assembly amu etejo naa yiok speaker kiim ina budget kisilig naa ajo ore tena wiki nalotu neimieki ina budget paa ore ituuting ewiki neponu ainyang'u nena kishu naa keeku karibu nkishu 500 metaa metii sub county nemetum nkishu 200 ata akuti kake eeku naa enkopito naitaanyu yiok enkeene taisere basi naibu rais nilikuwa nawaeleza hawa wapendwa mipango zile tumeweka katika budget kama county na kuwaagiza kwamba haitawezekana kuendelea ufugaji vile tumekuwa tukihamahama. Climate change imebadilisha maneno, imelete shida mpya, lazima tujifunze kufanya ufugaji kulingana na wakati tuko, kama vile wakulima wameenda drip irrigation, sisi wa Maasai tutaenda feedlot, ndio ng'ombe yetu tualishe bila kuhamisha kwa sababu haitawezekana kuhama na mambo ya climate change. Na kwa hivyo, Your Excellency, tena nikushukuru na nitangaze kwamba kuna chakula iko hapa. Naibu Rais ameleta chakula zaidi, kuna ile tumegawa lakini kuna chakula iko hapa, mtulie kwa sababu mtapewa chakula wale wamefika hapa kulingana na vile Mheshimiwa Naibu wa Rais amekuja kushikana na sisi. Once more, our gratitude, Your Excellency, our love for you, our commitment to work together with your government and together with the President, because as you said time and again, there are no people for the county and people for national government. Watu wote ni wa Kenya na tumeitikia hiyo mwito wako. Basi sitasema zaidi ya hapo, wapendwa wananchi, tusimame, tupige makofi, nimkaribishe Naibu Rais wetu akuje atusungumzie. Karibu sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Asanteni, tafadhali. Tuketi tafadhali. Waeleta hii. Gavana wetu wa hapa Kajiado, viongozi wetu, development partners wetu
wakiongozwa na mabalozi wa Ufaransa na Ireland, United Nations Development Program, all humanitarian agencies, watu wa Kajiado, enda sobabogi, Messi Yesu, hamjambo, hamjambo tena, muriega Riggy. God is good and all the time. Nisalimieni kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kajiado mpo? Kajiado oi. Kajiado oi. Asanteni sana kwa makaribisho. Wale wote wamekuja hapa, tumekuja na chakula ya kutosha, kila mtu aende na chakula nyumbani. Na pale kwingine nitatuma chakula ya kutosha. Kwa hivyo si nimefika hapa kama deputy president, itakuwaje mwende bila chakula? Haiwezekani. Lazima mwende na chakula nyumbani. Kwa hivyo tumemwambia county commissioner na watu yake na machiefs na askari wetu na wazee wa mitaa na nyumba 10, tukimaliza sherehe mpange wananchi vizuri, muanze na wamama wale wako na watoto wapewe chakula waende nyumbani. Mukimaliza muangalie mambo ya walemavu wapewe chakula waende nyumbani. Mukimaliza muangalie wale akina mama wengine wapewe chakula waende nyumbani. Mukimaliza mupatie wazee. Vijana nyinyi ndio mtakuwa ya mwisho kuondoka hapa. Tumekubaliana? Ndio vijana pia wapate haki yao. Lakini ni kazi ya vijana kulinda akina mama na kulinda wazee. Tumekubaliana? Sasa ningetaka nichukue nafasi hii watu wetu wa Kajiado kushukuru nyinyi zote kwa makaribisho na wageni wangu hawa, marafiki zetu wa kitaifa. Tumekuja na hao marafiki wetu wa kitaifa kwa sababu tungetaka waone ile shida iko hapa katika nchi yetu, ya vile tumehangaishwa na kiangazi, na wameona. Kwa sababu tutakuwa na mkutano na hawa siku ya Jumatano na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, tukijadiliana na marafiki zetu wa kitaifa jinsi tunataka watusaidie. And therefore our development partners, ahead of our meeting with the President on Wednesday, we asked you to come along to see the extent of the crisis that we have in this country, so that you can talk to your countries back home and agree to give us assistance that is commensurate to the nature and the magnitude of the crisis. We have also come with our partners in the private sector, whom last week gave us about 240 million, so that you can see the extent and the magnitude of the problem and scale your contribution to 2 or 3 billion. We have come with the Kenya Association of Manufacturers and everybody else, so that we appreciate what faces this country. Ningetaka nihakikishie Wakenya ya kwamba Rais wetu William Ruto ameniagiza mimi nisimamie hii mambo ya chakula, na ameniambia na ameniagiza ya kwamba nihakikishe nikishikana na wafanyikazi wote wa serikali na marafiki zetu, hakuna Mkenya hata mmoja atakufa kwa sababu ya njaa. Na tungetaka kusema for the next 2 weeks tuko na chakula ya kutosha, lakini hapo mbele tunataka usaidizi. Tuko na budget. The government so far has put 4.9 billion
and we require 2 billion shillings every week. For the next 8 weeks, we need 16 billion Kenya shillings. We are therefore today launching an international appeal to our development partners, to humanitarian agencies, and our friends across the world to come to the aid and assistance of the people of Kenya, so that together we can marshal resources up to 16 billion Kenya shillings for the next 8 weeks. Similarly, we are launching a national appeal to the private sector and to Kenyans of goodwill that as much as we are going to ask for assistance from our development partners and international friends, charity begins at home. Let our local investors, our local business people, the private sector, much as we are appealing for help internationally, let us start from home. By Wednesday next week, the President will unveil a committee of eminent and credible Kenyans to receive donations from the people of Kenya. People who are credibility, that Kenyans believe they'll manage those funds in a transparent and an open manner, pragmatically and in a prudent manner for the benefit of the people of Kenya. Kwa hivyo ningetaka kuomba watu wetu hapa nyumbani, wafanyabiashara, mabenki, kampuni kubwa kubwa, kila Mkenya ambaye ako na uwezo, itakuwa ni makosa Mkenya mwenzako akufe njaa wewe ukiwa na namna vile unaweza kumsaidia. And therefore, baada ya kupeana hii chakula, tutatuma chakula kila sublocation, na tunauliza county commissioner wetu, machiefs wetu, wakishikana na development partners na county government, wapeane hiyo chakula kwa njia ya usawa. Ndio yule Mkenya wowote ambaye ako na shida hapo Kajiado na kuingineko katika taifa la Kenya aweze kupata usaidizi. And therefore, I want to tell our people that our government is responsible enough to make sure that its citizens are taken care of in this difficult time. But going forward, our development partners, in our meeting with the President on Wednesday, we also want to be very realistic. This intervention is not sustainable. We must now sit down and candidly discuss mid-term and long-term solutions to the challenges that have been brought about by climate change. We must now agree that going forward, we must shift from rain-fed agriculture to irrigation and serious water harvesting. We must, together with our development partners, come up with practical and pragmatic solutions and create a roadmap on how to address the effects of climate change, on how we shall attain food security so that we don't find ourselves in the situation we are in today. Tumekubaliana watu ya Kajiado? Na ningetaka kumshukuru huyu gavana wetu Joseph Walelengu kwa kukubali pamoja na County Assembly ya Kajiado kutenga pesa kiwango ya kununua chakula na kusaidia watu ya Kajiado. Na ningetaka kuwauliza magavana wote katika Kenya, hata kama muko na program ya barabara na ya maji na kila kitu, kwanza muweke kando, mpatie wananchi chakula, kwa sababu hamuwezi jenga barabara saa ile hakuna wananchi wamebaki. The priority for every county government today and the national government is to feed our people. Other programs can wait for a while so that we can deal with the problem at hand. Nikimalizia watu ya Kajiado, kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na sisi zote watu ya Kenya Kwanza,
kwa wale wengi ambaye walitupigia kura hapa Kajiado tukapata uongozi wa Kenya, nataka kusema asante sana, shukrani. Hata wale hawakupigia sisi kura, nyinyi pia ni wa Kenya, tutawafanyia kazi. Lakini nyinyi watu ya Kajiado pia muerevuke. Siku ingine muachane na ile mzee. Hii kazi ya Kenya ni ngumu. Hawezani naye? Ama mnaona anaweza? Si amepitwa na wakati? Wacha tujipange na William Ruto na Rigathi Gachagua twende mbele. Na ndio mimi nashukuru huyu gavana na watu yake wamesema uchaguzi umeisha, tushikane, tusiangalie mtu alikuwa mlengo gani, sisi zote ni viongozi, Kenya yetu isonge mbele. Tumesikizana watu ya Kajiado? Unajua sisi watu wa pale mlima tuliona mbele. Sisi tulichanuka zamani. Rais aliondoka, alijaribu kutupeleka kwa hii mzee, tukamwambia aende peke yake. Kwa sababu tulijua hiyo mzee alituletea hawezani na kazi ya Kenya. Na huyo mzee nimeona ameanza kupiga kelele ati ya kwamba Rais William Ruto amesema wale polisi waliua wa Kenya washikwe. Wewe mzee, kama unalalamika watu waliua wa Kenya ati wasikamatwe, haki ya wale ambaye jamii yao waliuawa itachungwa na nani? I want to say for the avoidance of doubt, all those officers who participated in extrajudicial killings will face the law. All the victims of extrajudicial killings must get nani aliua wa Kenya. Sisi wenyewe tutachunguza kwa sababu tuko na ujuzi. Wewe kama unataka kufanya kazi na wazungu, uingie ndege uende Ulaya ukafanya kazi huko. Ama mnataka tulete wazungu hapa mambo yetu? Wazungu watusaidie na mambo ya chakula, si ndio? Kazi tunataka wazungu watusaidie nayo ni mambo ya chakula na mambo ya maendeleo. Lakini mambo ya uchunguzi ya wale DCI waliua wa Kenya, hawa watakamatwa na polisi ya Kenya, watapelekwa mahakamani, watakuta jaji wa Kenya na watafungwa jela ya Kenya hapa nchini Kenya. Na tungetaka kuambia hiyo watu umbizani, nyinyi muachane na William Ruto afanye kazi. Huu uchumi wa Kenya huko hapa leo, nyinyi ndio mlilete mambo ya handshake na mambo ya BBI mkaharibu Kenya. Siku tumekuja kwa serikali tumekuta hakuna kitu. Pesa yetu yote ya Kenya 50 billion mlichukua mkaleka BBI, mkapeleka BBI. Mkachukua 200 billion mkapeleka project Azimio ikazama pamoja na nyinyi. Kwa hivyo msituleche sisi, msituambie ati vile Kenya natakiwa kukaa. Wewe mzee wa opposition, you are co-president to Uhuru Kenyatta. All those things you are telling us to do, you had 5 years with Uhuru Kenyatta to do those things and you did not do them. Wewe kaa nyumbani uangalie vile Kenya naongozwa. Siko namna hiyo? Siko namna hiyo? Asituletee. Si mzee ameharibu Kenya? Si alikuja akakoroga Uhuru Kenyatta? Akapoteza njia. Uhuru Kenyatta alikuwa muungwana, alikuwa kiongozi wa maana. Huyu mzee akitendawili akamchanganya, akawachana na mambo ya Kenya, akaingia mambo ya BBI na Azimio. Sasa ameanza kulialia hapa ati anataka. Sisi hatuna nafasi na wewe. We don't need you in our government. Wewe kaa kwa upinzani uulize maswali ukiwa huko. And we don't need your advice mzee akitendawili. If we need advice, we know where to get advice, but not from you, because you misadvised Uhuru Kenyatta and you ruined the economy of Kenya na ukaharibu Kenya. Wewe kwenda upumzike na ukae kwako nyumbani. Tumesikizana? Tumesikizana?
Na kama yeye ako na kazi ya kufanya, atafuta chakula aletee nyinyi hapa. Awache kupiga kelele. Yeye anapigia nani kelele? Si alikuwa na nafasi? And I want to say for the avoidance of doubt, when these extrajudicial killings were taking place, the leader of opposition then abandoned his role to oversight government, joined government. And the government started practicing impunity because there was nobody to check that government. He cannot now tell us of what went wrong then because he is the one who abandoned his work and his duty. Let him not tell us what happened then when they were with Uhuru Kenyatta. Let him oversight us now what we are doing today. That is what we are interested in. Tumesikizana watu ya Kajiado? Mutaunga mkono huyu gavana wa Lenku? Mnataka afanye kazi na sisi? Wangapi wanasema gavana afanye kazi na William Ruto na Rigathi Gachagua? So wewe gavana umesikia? Na pale mbele ujipange na sisi bana. Wachana na hii watu ya kuzimia. Hiyo watu watakupoteza. Watu ya Kajiado pia tungetaka kutangazia nyinyi. Tumeangalia mambo yenu. Hivi siku zimepita wiki 3. Tumepatia mtoto wenu Kato Ole Metito kuwa controller of State House. Na ndio tumesema sasa watu ya Kajiado, serikali ya Kenya Kwanza imeangalia mambo yenu. Siku zijazo pia tutaongeza kiti kingine moja, mtakuja kusikia kutangaza. Tukipeana mabalozi tutaongeza nyinyi. Hata kama hamkupigia kura sisi vizuri, tutatafuta urafiki na nyinyi mpaka tumpigie sisi kura zote. Na mimi Kajiado sasa sitoki. Mimi nitakaa hapa na nyinyi bamba tu bamba. Ile kura yetu ilipotea yote, mimi nitasanya na huyu governor na ma-MP turudishe pamoja kwa William Ruto, tusonge mbele. Tumekubaliana? Na mimi mnajua niko na mali hapa Kajiado. Niko na mashamba hapa, niko na manyumba hapa. Kwa hivyo mimi naongea kama mtoto wenu. Na mimi sitaki Kajiado tena iende kwa upinzani. Nataka Kajiado ya county. Kajiado county pahali mimi niko na mali. Nyote tushikane, tuingie kwa serikali, tupate maendeleo na ile njia ambayo inafaa. Kwa hivyo nikimalizia ni kusema ya kwamba tumemwambia officers wetu wa national government wafanye kazi kwa karibu na serikali ya county. There are no two governments. We are serving the same people. Uchaguzi umeisha. William Ruto ndio president. Lenku ndio governor. Mungu amewalete pamoja. Tufanye kazi pamoja. Na sisi hatutaki ugomvi kati ya serikali kuu na serikali ya county. Kwa sababu watu wa Kajiado wameamua. Na ni nyinyi mliamua. Mkasema rais ni Ruto, governor ni Lenku. Si walikuwa chama tofauti? Si nyinyi ni watu werevu? Sasa nyinyi kama mmeamua sisi ni akina nani? Sisi ni kufuata? Sisi tutafuata. Ya mwisho, pia tumeweka pesa ya kununua ng'ombe, ndio hizo ng'ombe zichinjwe, wananchi wapewe nyama, zile zingine zipelekwe KMC, iwekwe kwa mikebe, na hiyo nyama tuletee kwa watoto wetu kwa mashule, ndio tuweze kusaidiana. Kwa hivyo hiyo program itakuwa ikiendelea na itaendelea kila pahali. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nimeambiwa iko shule hapa pahali tuko, na wameomba vile nimekuja mimi na gavana tusaidie tutengeneze fence ya hii shule. Si mngetaka tuwasaidie? So tumekubaliana na gavana kwa hii uhusiano mpya ya serikali kuu na serikali ya county, mimi nitoe shilingi milioni 1 na yeye atoe milioni 1. Sasa tutapanga gavana mwalimu, gavana atalete 1 milioni yangu na yake, mjenge fence ndio tuweze kuchunga shule yetu. Commissioner, upanga watu yako, hao watu wapate chakula, waende nyumbani. Vile nimesema, you start with women with young children, then PWD, then the other women, then the old men,
And finally, my young people, wamalizie wafunge pale mwisho. Si vijana tumekubaliana? Kwanza nyinyi ndio mtasaidia kusimamia mambo ya chakula vile naenda, kwa sababu nyinyi ndio kesho yetu na tutategemea nyinyi. Kwa hivyo mimi gavana, kufikia hapo nimesema asanteni sana. Ninaenda huko Amboseli pia nikaone wanyama wa pori, pia iko shida. Tunapeleka chakula ya wanyama wale wa porini ndio tusaidie hawa wanyama tusikuje kupata shida. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana. Bishop, tafadhali nitaomba uje utufungie kwa maombi na ubariki